DGP and a dear friend, Shri Mahendra Reddy Garu, Srimati Amala Kineni Garu. I would also like to recognize my Director Digital Media, Dilip Garu, and to all the distinguished audience here, ladies and gentlemen. Firstly, my apologies for showing up half an hour late. I know I'm in between you and your lunch. I'm presuming that you haven't had lunch, so... Oh, they did. Okay, then I haven't. I guess so. I've realized that just now. Thank you, by the way. I love the way the logo is designed, Subha. Thank you for making sure banks and governments have the same symbol and we don't actually have a separate one. Thank you, though. Thank you for at least presuming that, you know, we have so much money that we can be symbolized and we can have a common symbol as the banks. See, I remember this conversation I had a few years ago when Honorable Prime Minister called all of us. This was, I think, about 3 years ago. He'd called us, called the heads of all political parties in the country to discuss on how to celebrate the 75th year of independence. He also had called all of us to talk about 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. So I was possibly the youngest, in that room. We were all thespians, very senior people. We had Sharad Pawarji, we had Naveen Patnaik, we had lots of other biggies. We had the Home Minister, we had the Defense Minister, and this was an in-camera conversation. So he asked us to speak freely. He said, because there's no cameras, you can say anything and you can basically, I'm here to listen, is what he said. And he said, how do we really get to the dream of becoming the first world country, that every Indian really dreams of, every Indian really aspires to. I'm presuming that most of you in this room have been to the West, have either lived there or studied there, have worked there, and some or traveled there, if not anything else. So each and every time an Indian goes from India, travels abroad, and comes back, like I do often, like I think Rashmi does too. You complained of jet lag, so I presumed. Each and every time we come back, you come back with a mixed feeling. Just when you land in your airport and when you go back home, you start taking notice of things around. You start comparing mentally, you start looking around, you start saying, why are we like this? Why can't we be better? How are they different? Why is it that we can't get a few basics right? So when the Prime Minister actually asked us, he said, what is the key to making sure that India becomes truly a first world nation by the time we turn 100 after independence, by 2047? So I asked him if I could speak freely. He said, absolutely. And I said, sir, don't mind me saying this, but I think the mantra that we all ought to think of as politicians is on two levels. One, I think most of us politicians, most of us who are in the rigor of politics are worried and concerned about winning the next election. From the very day you get elected till the next election, your constant focus actually, somewhere at the back of your mind or somewhere at the forefront, is actually always about winning elections. Because we are wanting to do the popular thing. We don't want to do the unpopular thing. We want to make sure that, we win the next election by hook or crook. I don't want to give stories about, what all goes on into politics and what all goes on into elections, but that is a hard reality. That's the first thing we all have to accept. The second thing, if you really have it in you as a Prime Minister, as a leader, to see India change and to see India really become a global superpower, not a notional superpower, but a real superpower. Yes, we are the third largest economy in the world today, but look at our per capita. We're still around $2,000+ compared to the US or compared to the West, where it's $60,000, $65,000. So what I told the Prime Minister is, sir, I think firstly, we need to think about the next generation, not next election. That's the first point. It sounds a bit cliched, but that's a fact, we don't. Secondly, we also need to start focusing on basics. Innovation, infrastructure, and inclusive growth. The 3I mantra, if we are able to actually latch onto it, build around it. When I say innovation, I just don't mean technology innovation or tech startups. I mean innovation in every sphere of life. What do I mean every sphere of life? For example, I'm in the government. How can I, as a government, innovate in terms of policy? How can I come out with newer policies, disruptive thinking, disruptive ideas, which actually challenge the status quo, which actually ensure that change is brought about in a record time? For instance, what we have done in Telangana, I'll just give you one example. How even a government can innovate, how even a government can disrupt.
See, we've had governments in the past, we've had people, run the state in the past, we've had chief ministers, governments, etc. But today, the state of Telangana, which is in terms of the total India population, we are only 2.5% of India's population. But when national Panchayat awards are declared, and when national urban awards, municipality awards, Swachh Sarvekshan awards are declared, a state with less than 2.5% of India's population wins more than 30% of the awards. How did that happen? That happened because of one reason. That happened only because of one reason. Our chief minister decided that we will disrupt the policy, we will take the status quo head on, and we'll bring about certain changes which will actually ensure that we perform better. What are the things we've done? Just to give you two examples. We brought in two policies. One is called the state Panchayati Raj policy. The other one's called the state municipality policy. What did we bring in these? We actually put in performance as a measure. We took performance as a measure, and we are actually calling out our councillors, our sarpanches, and we're saying if you don't perform to a certain extent, you can actually be sacked. Give you one example again. The total budget that is earmarked for a municipality or a gram panchayat today in Telangana, 10% as per statute, as per law, is actually marked towards greenery. Therefore, 10% of the budget, irrespective of which local body you are, which local government you are, goes towards greenery, goes towards maintaining a nursery, goes towards maintaining the survival of your plants, etc., etc. That's exactly why today Telangana has become a role model in how probably your villages have to be groomed, how probably your towns have to be improved. Of course, we have a long room to cover, long way to go, much more to achieve. We've made a good start, good beginning is what I'm saying. We've had the guts and audacity as a government to stand up in the assembly and say, if you do not achieve 85% of survival of the saplings you've planted, your job is at risk, to our sarpanches and to our councillors and to our panchayat secretaries. Not many governments actually have the gall to do this. Likewise, when we actually came out with the industrial policy, we came out with a reformative policy. We said, in fact, I'll tell you an interesting episode that ensued between, interesting conversation that ensued between our chief minister and our officers. So Jayesh Ranjan, who's not here today, who's in Delhi actually working on something interesting, he was there, as part of this discussion, and there was a gentleman called Pradeep Chandra, who was our special chief secretary then, as the Secretary of Industries. So Chief Minister KTR Garu pointedly asked these two gentlemen. I was not the minister then. I was not the minister for industry then. I was the minister for IT alone. So I was not part of the conversation. So the chief minister asked both of them point blank. He said, why does the government actually have to give a clearance to any industry? So here are these two gentlemen who have put in decades of service into government, are used to giving out permissions, are used to giving clearances. And here is a new chief minister sitting across a table, asking them, challenging them, saying, why should the government even give a clearance? What is the need? So both of these gentlemen looked at each other. First of all, the specialty of KTR Garu is, most review meetings we walk in, assuming that we are fully prepared. And he's one of those guys whose first question is always out of syllabus for us. You've all written exams, I'm sure, as students, so you know what I'm saying. Always the first question, is a googly, so you're confused and you completely forget what else you have learned, right? So these two guys are scratching their head, trying to figure out a logical answer. And then Pradeep Chandra finally says, sir, but if something goes wrong, what do we do? How do we make them accountable? If something goes wrong, some disaster happens, somebody dies, God forbid, somebody has to be held accountable. So therefore, CM said, that's a very conventional way of thinking. Let's actually change it. Let's actually suggest this, that any industry in Telangana can come and hit the ground running. You can start your operations on day one. You can start construction on day one. We don't have a problem. You can self-certify yourselves, and you can declare that you are going to be a law-abiding enterprise. All you have to do is, of course, you also have to be in compliance with the law of the land. So you need to submit details online, and we'll promise all clearances in 15 days. And if you don't deliver on the 15-day window, on the 16th day, it's again a default approval, a deemed approval. No state in India had, again, the gall to say this. And on the 16th day, even a senior bureaucrat like Jayesh or even a senior officer like Mahendra Reddy Garu can be fined, can be penalized
a sum of rupees 1,000 per day, again backed by statute, unlike any other state in India. So the point I'm trying to make is, innovation is not confined to industry. Innovation is not confined to startups alone. Innovation can happen anywhere. Therefore, Telangana today, in fact, in the country, we lead in ease of doing business rankings. We lead on a number of other metrics as well, purely because we've started thinking outside of the box. Second point I'd like to make quickly is infrastructure. We've focused on infrastructure. Today, when our Chief Minister goes in front of a camera and announces that he's going to build the world's largest lift irrigation project in a span of 5 years, not many people actually believed it. Normally in India, the practice has been, that a Chief Minister launches a project, especially if it's an irrigation project, you will at least need another 4 or 5 Chief Ministers to complete it and then eventually commission it. But here's a Chief Minister who's come out and said, I'm going to be completing this project, which is going to cost us about 1 lakh crore, and I'll complete it in a breakneck speed of 5 years. Not many people bought it. Today, I'm standing here proud, and you can open your Google browser and you can actually type in, key in, and check. The world's largest lift irrigation project today is not in any other country or any other state, but it is in Telangana. It is actually right here in our own country. It's Kaleshwaram. So infrastructure has been an absolute priority for us. I remember this very famous saying of John F. Kennedy, where he said, a lot of people, when we go to America or when we go to the West, we're very impressed with the highway infrastructure. We're very impressed with the infrastructure in general. I remember that saying very, very clearly and very, very vividly. John F. Kennedy said, a lot of people think America has good infrastructure because it is rich, but America is rich because it has good infrastructure. So it is imperative for all of us, for state governments, for central government to realize that we need to continue to invest in infrastructure. It could be power, it could be water, it could be roads, it could be ports, it could be anything, any form of infrastructure. It could be T-Hub, it could be industrial infrastructure, it could be any physical or digital infrastructure. It's imperative that India has to get it right to be able to move on to the next level. The third thing I told Prime Minister was that we need to be inclusive. We cannot leave out any section of the society. It could be a Muslim, it could be a Hindu, it could be a woman, it could be a man, it could be a transgender. No matter who you are, where you come from, it could be a person from a rural area, a small town, or it could be a person from America who's just come back. We need to be able to actually create a level playing field where we provide opportunities to each and every one of them. Unless we do that, unless we stop discriminating our own people based on their religion, sex, caste, whatever nonsense that divides us, unless we raise above that petty nonsense, we'll not be able to become a powerful country. He may have liked it, he may not have liked it, I don't care. But the fact is, I spoke my mind, I told him for what it is. But that isn't the only mantra I believe in. When I walked in here, I was thinking about what Ramesh was saying, what other colleagues who walked up to me and greeted me said. The other piece that people always talk about, the world over the next 1 decade, 2 decades, if you look, if you look at any articles, if you look at any YouTube stories, or if you look at, if you hear any talks, or if you hear any podcasts, you would see that everybody's talking about digitization, everybody's talking about decarbonization. I'm glad you're talking about democratization also. Once in a while, it's also good to hear that. And decentralization. Unless we focus on these 4 Ds as well, digitize as much as you can, because during COVID, we all realized the power of digital infra. The world as we knew it, the world as it functions, as we knew how it would function normally and how quickly it got disrupted, yet Hyderabad and India stood up to the challenge of what was thrown at us. And I'm delighted that none of us, not a single enterprise, not a single individual actually, has let down his institution. We have not let down any of our global clients in terms of service level agreements. In fact, if anything, we went to their rescue. We came to their rescue. Some of them who couldn't operate in the US or in the West, we actually were able to elevate our game, and we were able to support many other functions as well during the time of COVID. So I believe very strongly that the road ahead is one where we need to collaborate, we need to connect, and we need to synthesize something truly beautiful. Because we have the banking sector here, we have the financial services sector here, we also have the insurance companies here. In fact, Ramesh hasn't mentioned, but
Insurance Regulatory Development Authority of India, the IRDA, is headquartered in Hyderabad. We need to, latch on to more of these opportunities, because together, I'm sure there's a lot more we can do. One of the things I would like to suggest from the government, Ramesh, and the entire team actually, what we can do, this government is your government, we work in a collaborative fashion, you know it. We've always taken your input, we've always taken your advice. Even when we were formulating our policies, our sectoral policies, we've always solicited advice. We have even received a lot of valuable inputs, and we always have factored in your valuable suggestions. So what I would like to propose, in the case of life sciences industry, in fact, what we have is called as a Telangana State Life Sciences Foundation, where we have industry working with us very closely. And there's a group of people who work with us very closely. And what they also do, guys, is they have actually formulated a vision document for the next 10 years and 20 years. In fact, it is their inputs that have given us a lot of insights into assessing the current ecosystem value. For instance, in 2020, when we embarked on an exercise trying to understand the size of the life sciences ecosystem in Hyderabad and how we can grow it to a certain stage by 2030, the next decade. So they came out, with numbers, and they told me, sir, the current valuation of our ecosystem is about 50 billion, and we'd be, doing well if we could, possibly look at doubling it by 2030 over the next decade, is what they said. But they came back again in 2023, early 2023, first quarter, in fact. They said, we have good news and bad news, both. I said, what? They said, bad news first, you have to revise your target. I said, good. What is the good news? They said, we said 50 billion in 2020, we are already at 80 billion in 2023. So we're going to shoot that $100 billion valuation, not in 2030, but 25 or 24 most probably. So you'll have to revise your target. Point I'm trying to make is, if you want to work as a team with the government, what I would love to see happen is, please start assessing, do a SWOT analysis of what we have, what we do not, vis-a-vis other global, BFSI nodes across the world, not just India. Start looking at them. Start looking at opportunities. See, we keep hearing of the story about Gift City in Gujarat. I know it's a non-starter, but of course, I know there is a Prime Minister who wants to see it succeed, so I won't say much. And I wish them well also, because after all, they're in India. I wish them well. But I am a firm believer that you have to take the ecosystem approach, and you have to take the whole of ecosystem approach, and not look at each of you in isolation or talk to each of you separately. Together, if we can actually start doing three things. First thing I'd love to see happen, start giving us inputs into changing our course curriculum in the educational system. I think that's imperative. If you want to keep the pot boiling, if you want to ensure that this city, like you said, becomes the epicenter for BFSI sector, we need to start looking at newer courses and newer challenges, because the world is changing. Not many people understand crypto. You guys do. Probably most of you in this room do. I don't. I have to be honest. I don't understand it as much as you do. Now, we need to help our common man understand what crypto is, what digital currencies are. Most of the lawmakers in this country don't understand, anything about crypto or digital currencies. We need to start educating our people. We need to start bringing in newer elements into our course curriculums, is the first thing I'll tell you. I didn't see a lot. I know Ravi is from Mass Mutual and a very strong insurance company, but I didn't see a strong focus on actuarial sciences. I want you guys to start focusing on actuarial sciences. Tell us, how can we start something in actuarial sciences which will help, us attract more insurance companies, more reinsurers, and more of these companies coming into Hyderabad and India at large. The third thing, curriculum and a collaborative approach. And the third thing I'll tell you, if we need to compete with the Dubais and Singapores and Londons, who are all the financial, New Yorks of the world, who are all the financial hubs of the world, we need to also start looking at more and more of these opportunities. Maybe it's not required that we actually build a new physical stock exchange. Maybe we can build a digital platform. Maybe the future is all digital. We don't need a big bull and a huge sign that says Hyderabad Stock Exchange. Maybe we can build a digital exchange which will actually change the way we work, which will actually change the way we actually, start doing business. Last but not least, you mentioned cyber security. I had a meeting with some credit card companies. They told me that this is one of the biggest challenges they have. And of course, a challenge also presents an opportunity, and I do believe very strongly that as we move towards more and more reliance on
digital infra, as we move more and more towards digitization of all of our assets, there's a huge opportunity which we cannot undermine in cybersecurity, especially in the financial services sector. If we can create a center of excellence together with the industry collaborating and acting, like how we created ISB. ISB is a classic example of what can happen in a collaborative fashion. An industry, government came together, the academia actually pitched in. Today we have India's best business school. Likewise, if we can start looking at these three sectors, actuarial sciences, maybe cybersecurity, and maybe also all the newer elements, like I said, the digital exchanges and other things that can happen, which are futuristic, which will involve everything, in dealing with digital currencies and everything else in evolution. I think that is how possibly Hyderabad can continue to maintain its pole position. Now, just to give you numbers, because I think enough of the boring speech, but just to give you numbers. In 2014, when the new state of Telangana came in, our total jobs in technology in Telangana alone were about 323,000. This is direct jobs I'm talking about, not indirect jobs, but direct jobs. And today, as of May this year, in 2023, those numbers have grown exponentially. From 323,000, from 3,23,000, today it's at 9,05,000 jobs, almost a 300% plus growth. More impressive are two more statistics that I'm going to share with you. Our software exports, because India has always been, has been working as an offshore unit for a lot of these large banks and large financial services companies. So a lot of these products that get prepared here, that get made here, are also for the world markets, right? So our software exports back in 2014 were valued at 56,000 crores of Indian rupees. But as of this year, they've risen from Telangana from 56,000 crores to 2,41,000 crores. So almost 400+% growth. But what's even more impressive, again, this is something I take very personally, and I take a lot of happiness in saying this. When we started our journey, we were a laggard. We were looked at as, a wannabe and somebody who's competing with Bangalore but not there. But I'm happy to share with you that last 2 years, in terms of job creation, we have surpassed Bangalore 2 years in a row. Last year, it was 33% of the total jobs created in India coming from this state and this city, Telangana and Hyderabad. This year, even more impressively, it's 44% of the total jobs created in India coming from this city. But that is not enough. I'm not going to be saying that I'm greedy, I want all 100% jobs coming from Telangana, but there are a lot of other things that Bangalore is doing, a lot other parts of the world are doing, which we aren't. We're not producing as much innovation. We are not producing as many, noticeable entities or noticeable products like other parts of the world. And that is something I would love to see change. I'd love to see how we can have more and more disruptions, more and more products in financial services, in banking sector, in insurance sector, come up from Hyderabad. Why can't we have more startups? Why can't we have more products being developed here? Why can't we actually have more platforms being built from here? So plenty of room to grow, plenty of good things that have happened, but plenty more room to do so much more. And I'd love to see you guys collaborate with us, give us inputs into policy, give us a vision for 2040, 2050. 2047 is a great, number to look at because it's 100 years post-independence and we're about 24 years to there. So what can we do in a stepwise manner every 5 years till 2047? What are the ambitions that we need to, look at? And what can we do to tweak our curriculum? What can we do to upskill our task CEO is here, Shrikant Sinha? How can we actually upskill, reskill, and constantly ensure that our children also not only learn, but unlearn some of the bad things that they've learned in school? All of these things, when you come to the industry, we also have to make sure they are in place. So I'd love to see you guys, increase the group, accommodate more women. I think that's a good thing. And make sure that give us as many inputs as you can into making this state the epicenter for financial services, banking and insurance. Thank you. Great job in coming out with the consortium, and compliments to you on being the first in the country. Cheers. Jai Telangana. Thank you, sir. Could I please request you to stay back on stage, please? I wanted to hear that. Thank you, Veer, for having me. Thank you, Jared. Thank you, Erica.
Thank you to all of you, in fact, to the entire family of BXI. Love saw new beginnings, a new home, and a brilliant one at that. I think it's really swanky, Jared. I think much better than what you would have in New Mexico or any other part of the US. Just rubbing it in, you know. No, but Hyderabad is a lovely city, Jared, and I met Erica in Houston. We had a lovely conversation, and you know, what came off was a pleasant surprise to me when she told me back when we were in the US that you've chosen Hyderabad and you've chosen to grow here. And today when I see the numbers, when I see what's happening and the energy here, it's truly, truly inspiring. And I do wish the entire team of VXI all the very best, of course. And the last number really captured my imagination. You said 10,000 in 5 years. So I do hope and I do pray that we can make it in less than that, much less than 5 years. I can tell you one thing very confidently. This is a city brimming with talent. Talented young people coming from all over India, not just Hyderabad. This is a lovely city which basically invites everyone, which basically makes everybody feel at home. And you can own team, I'm sure there are kids, there are youngsters from all over the country, not just Hyderabad and Telangana. Hyderabad is a very welcoming city, and I am very confident that you, after having a wonderful choice, you will certainly appreciate your decision, appreciate your wisdom in choosing Hyderabad, appreciate how Hyderabad can contribute to the growth story of VXI. I would also put in a recommendation to Erica when I had met her. I said, please keep telling everybody that this is a Bain Capital company, just to make sure that we get the word out, that Bain's actively involved and Bain's actively also working. And I hope we can get that branding, get that PR ramped up a bit more. And Jared, I see you're not wanting to take, you're not wanting to take the stole off. It suits you, by the way. You look good. You look good, very good. Put it on till you board a flight. But thank you very, very much for having us. And I love the way you welcomed us. The traditional welcome, the doles, the handloom stoles, the tikka, everything else. So while you are a global company, thank you for being so local. Thank you for honoring the local traditions. And I also hope that you stay engaged with the local community. I think it's important to be in sync with the local community, because I have seen a number of technology companies grow from strength to strength only because they've respected the local sentiments. They've strongly stayed on in consonance with the local ecosystem, and that's extremely important, especially when you're in India. So welcome VXI, all the very best. And if there's anything I can do to make the 10,000 happen in 3 years, more than happy to do it. Thank you. Jai Telangana. So we would request you to kindly stay back. And I have to say this, that with a revolutionary trailblazer like you, even sky is not the limit for Telangana. Thank you very much. గౌరవనీయులు పెద్దలు మీ అందరి అభిమాన నాయకుడు ఈరోజు మీరందరూ మేమందరం ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి అదేవిధంగా ఈ సమస్య ఒక కొలిక్కి వచ్చిందంటే దానికి ప్రధాన కారకులు గౌరవ శాసనసభ్యులు ఎల్బీ నగర్ ఎమ్మెల్యే దేవిరెడ్డి సుధీర్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు సీనియర్ నాయకులు పెద్దలు ఎగ్గే మల్లేశం గారు, గౌరవనీయులు శాసన మండలి సభ్యులు పెద్దలు దయానంద్ అన్న గారు, బొగ్గారపు దయానంద్ గారు, గౌరవ రంగారెడ్డి జిల్లా బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఇబ్రహీంపట్నం శాసనసభ్యులు గౌరవనీయులు పెద్దలు మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారు, గౌరవ నగర మేయర్ శ్రీమతి గద్వాల్ విజయలక్ష్మి గారు, గౌరవనీయులు తమ్ముడు మన టిఎస్ రెడ్కో చైర్మన్ సతీష్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు అమరవాది లక్ష్మీనారాయణ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు క్యామ మల్లేష్ గారు, గౌరవనీయులు గోలి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, వెంకటేష్ గౌడ్ గారు, విఠల్ రెడ్డి గారు, ఇంకా వేదికపైన ఆసీనులైన వెంకటేష్ గౌడ్ గారు, ఇంకా పేరు పేరున గౌరవనీయులైన కార్పొరేటర్లకి, సీనియర్ నాయకులకి, ఈరోజు ఈ హాల్ని మనకిచ్చిన సోదరుడు గజ్జల మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి, సుష్మా గారికి, అదేవిధంగా మా జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ గారు రోనాల్డ్ రాస్ గారు, అదేవిధంగా మన రాచకొండ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ చౌహాన్ గారు, గౌరవనీయులు రంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్ హరీష్ గారు, రంగారెడ్డి జిల్లా మాజీ కలెక్టర్ ప్రస్తుత మేడ్చల్ జిల్లా కలెక్టర్ గౌరవనీయులు అమ్మాయి కుమార్ గారు, ఈ సమస్య పరిష్కారంలో వారు కూడా విశేషమైన కృషి చేసినారు. వారికి, వేదికపైన ఆసీనులైన నాయకులందరికీ, గౌరవనీయులైన అధికారులందరికీ, ప్రజాప్రతినిధులకి, వేదిక ముందున్న
పాత్రికేయ మిత్రులకి, మరి అందరికంటే ముఖ్యంగా చాలా ఓపికగా ఈరోజు 4000 కుటుంబాలు ఏదైతే ఎంతో ఆశగా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా నేను మనస్ఫూర్తిగా శుభాకాంక్షలు కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. నిజంగా మీ సుధీర్ రెడ్డి గారు, మీ ఎమ్మెల్యే గారు చాలా ఘటికుడు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో గెలిచిన ఆనాడు నేనే స్వయంగా ఆహ్వానించినాను వారిని. అన్న కలిసి పనిచేద్దాం రండి, రాజకీయాల్లో శాశ్వత శత్రువులు శాశ్వత మిత్రులు అంటే ఉండరు, మీరు కలిసి పనిచేద్దాం రండి మీరు పార్టీలో కంటే, ఆయన నాకు ఆ రోజు పెట్టిన మొట్టమొదటి కండిషన్ ఏంటంటే నాకు ఈ 18,000 కుటుంబాలకు సంబంధించిన ఈ సమస్య పరిష్కారం చేస్తే తప్పకుండా నేను మీతో వచ్చి పనిచేస్తానని చెప్పినారు. చెప్పి చేరడమే కాకుండా చేరిన తర్వాత కూడా ఎప్పటికప్పుడు నన్ను అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అప్పుడప్పుడు ఇమోషనల్ బ్లాక్మెయిల్ కూడా చేసేది. నేను మాట్లాడితే రాజీనామా చేస్తా అంటాడు. అరే చేయకన్నా ఎందుకు రాజీనామా అంటే, లేదు లేదు మీరు ఫలానా తారీఖు కల్లా చేస్తా అన్నారు, చేయలేదు, ఇక మరి నాకు తప్పదు, ప్రజల్లో నాకు పరువు పోతుంది, అట్లా చేయకపోతే కుదరదు, ఖచ్చితంగా నేను ఇక పదవిని వదిలిపెడతాను, పదవిని వదిలిపెట్టి ప్రజల్లోనే తిరుగుతాను, మీరు చేస్తారా చేయరా అని దాదాపుగా మెడ మీద కత్తి పెట్టినంత పనిచేసి మొత్తానికి ఘటికుడు సాధించుకున్నాడు. 18,000 కుటుంబాలకు ఇవాళ లాభం చేసినందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారికి అభినందనలు చెప్పండి. అదే మాదిరిగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో మొత్తం హైదరాబాద్ మహానగరంలో జీవో నంబర్ 58, 59 కింద 1,00,000 పైచిలకు కుటుంబాలకు పట్టాలు వస్తే అందులో ఒక్క మన ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోనే 11,000 పైచిలకు పట్టాలు ఇచ్చిన విషయం కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే పెద్దలు చెప్తారు, ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అంటారు. అంటే ఇల్లు కట్టడం ఎంత కష్టమైన పనో పెళ్లి చేయడం అంతే కష్టమైన పని అనే ఒక భావనలో మాట అంటారు. కానీ ఈరోజు కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇల్లు మేమే కట్టిస్తాం, పెళ్లి మేమే చేస్తామని ఒకవైపు డబల్ ఇళ్ల నిర్మాణం 1,00,000 ఇండ్లు పూర్తయినాయి. పాపం ప్రతిపక్ష నాయకులు రోజు ఏదో ఒక సమస్య ఎతికి ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి కాబట్టి మాట్లాడుతున్నారు. కానీ వాళ్ళు కూడా రోజు కార్లలో అక్కడ ఇక్కడ తిరుగుతుంటే హైదరాబాద్లో కట్టిన ఇండ్లు 1,00,000 ఇండ్లు వాళ్ళ కళ్ళకు కూడా కనబడతా ఉన్నాయి. వాళ్ళందరినీ కూడా సంతృప్తి పరిచే విధంగా, వాళ్ళకు కూడా ఇష్యూ లేకుండా చేసే విధంగా ఆగస్టు 15 నుంచి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు హైదరాబాద్లో 1,00,000 కుటుంబాలకు అక్టోబర్ లోపల పంచబోతున్నామనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఇండ్లు పూర్తయినాయి. మేము అలాట్మెంట్ ఒకటి చేసుకొని దాదాపు నియోజకవర్గానికి 4,000 చొప్పున ఆ రకంగా ఇండ్లు కూడా ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. దాంతోపాటు గృహలక్ష్మి అనే కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది, మన ప్రభుత్వమే తీసుకుంది. ఎవరికైనా పట్టా ఉండి సొంత జాగా ఉండి వారు ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటే 3,00,000 రూపాయలు ఇచ్చే కార్యక్రమం, అది కూడా నియోజకవర్గానికి ఒక 3,000 చొప్పున అది కూడా ప్రారంభం అవుతుంది. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తా ఉన్నా అంటే, ఒక్క ఎల్బీ నగరే ఉదాహరణగా తీసుకుంటే మీకు దాదాపు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు 4,000 వస్తాయి, గృహలక్ష్మిలో మరొక 3,000 వస్తాయి, జీవో నంబర్ 58, 59 కింద 11,000 వచ్చినాయి, జీవో నంబర్ 118 కింద 18,000 కుటుంబాలకు ఇవాళ రిలీఫ్ వచ్చింది. అంటే ఒక్క ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోనే దాదాపు 40,000 పైచిల్కు కుటుంబాలకు ఇవాళ ఏదో ఒక రకంగా మీ ఇల్లు మీకు అయిందనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. అదే మాదిరిగా ఇంకొక వైపు ఈరోజు కేవలం సంక్షేమ కార్యక్రమాలు, కేవలం మీకు కొన్ని లాభం జరిగే వ్యక్తిగతంగా లాభం జరిగే కార్యక్రమాలే కాదు, శాశ్వతంగా నగర ప్రజల యొక్క అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఈ నగరం పెరుగుతున్న వేగాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, విస్తరిస్తున్న వైనాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రాబోయే 50 నుంచి 100 ఏండ్ల వరకు ఈ నగరం ఎంత పెరిగినా, మరింత జనాభా తోడైనా ఏ రకమైన ఇబ్బంది లేకుండా ఇప్పటికే మనం ఒక 70 కిలోమీటర్ల మెట్రో పూర్తి చేసుకున్నాం. అందులో ఎల్బీ నగర్ దాకా కూడా పూర్తి చేసుకున్నాం. మొన్న కేబినెట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు, ఇప్పుడున్న 70 కిలోమీటర్లు దానితో పాటు ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏదైతే నిర్మాణంలో ఉందో 31 కిలోమీటర్లు, ఆ 101 కిలోమీటర్లు కాకుండా మరొక 314 కిలోమీటర్ల మెట్రో మార్గాన్ని కూడా మొన్ననే కేబినెట్లో అప్రూవ్ చేసినారు. అందులో భాగంగా మీ ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలో కూడా నాగోల్ నుంచి ఎల్బీ నగర్ దాకా ఉన్న 5 కిలోమీటర్లు వెంటనే ప్రారంభిస్తాం, కలుపుతాం. దాంతోపాటు ఎల్బీ నగర్ నుంచి హయాత్ నగర్ మీదుగా మొత్తం పెద్దంబర్పేట దాకా కూడా ఓఆర్ఆర్ దాకా మెట్రోని తీసుకొని పోతా ఉన్నాం. అదే మాదిరిగా ఓఆర్ఆర్ చుట్టూ 159 కిలోమీటర్లు, ఓఆర్ఆర్ చుట్టూత 159 కిలోమీటర్ల పొడవునా మనకు ఆనాడు ఓఆర్ఆర్ నిర్మాణం చేసినప్పుడే అందులో మెట్రో రైలు కోసం కూడా స్థలాన్ని పెట్టినారు. ఆ స్థలంలోనే
మన కొత్తగా ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కానీ భూసేకరణ కానీ ఏది అవసరం లేకుండా చాలా తక్కువ ఖర్చుతో ఓఆర్ఆర్ చుట్టూ కూడా మెట్రో రైలు నిర్మాణం చేయాలని చెప్పి కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అల్టిమేట్గా అటు ఇస్నాపూర్ నుంచి మొదలు పెడితే యువతల ఇక్కడ మనకు ఆ పెద్దంబర్పేట దాకా మెట్రో నిర్మాణం చేసే బాధ్యత కూడా ఖచ్చితంగా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వాన్ని అన్న మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని విషయాలు చెప్తే అది నమ్మశక్యంగా అనిపించదు, ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది. ఇది సాధ్యమవుతుందా, ఇది అవుతుందా అని అనిపిస్తుంది. కేసీఆర్ గారు ఏం చేసినా, ఏ ఛాలెంజ్ తీసుకున్నా మొదలు అట్లే అనిపిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధిస్తాను అని కేసీఆర్ గారు బయలుదేరిన నాడు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళలో చాలా మంది నమ్మలేదు. అవుతుందా, అయ్యే పనేనా, ఈ రోజుల్లో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అవుతుందా అనుకున్నారు. కానీ తెలంగాణ సాధించడమే కాదు, సాధించిన తెలంగాణను ఈరోజు తలసరి ఆదాయంలో భారతదేశంలోనే అగ్రభాగాన నిలబెట్టిన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఈరోజు ఉదయం పేపర్లో కూడా ఉంది, 28 రాష్ట్రాల్లో అత్యధిక తలసరి ఆదాయం కలిగిన రాష్ట్రం ఎక్కడ ఉంది అంటే తెలంగాణ అని ఇవాళ భారత ప్రభుత్వమే స్వయంగా గుర్తిస్తూ ఉంది. అది మాత్రమే కాదు, కేసీఆర్ గారు కాళేశ్వరం అనే ప్రాజెక్టు తలపెడితే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కడతాం, అది కూడా 5 ఏళ్లలో కడతామంటే ఎవరు నమ్మలేదు. ఎందుకంటే మన దేశంలో ఒక ప్రాజెక్టు మొదలైంది అంటే ఆ ప్రాజెక్టు పూర్తయ్యే వరకు 5, 6, 7 ముఖ్యమంత్రులు మారుతారు. కానీ ఒక్క ముఖ్యమంత్రి గట్టిగా పట్టుబట్టి 5 ఏళ్ల లోపల ప్రపంచంలోనే అతిపెద్దదైన లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసిన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇస్తాను 75 ఏళ్ల భారతదేశ స్వాతంత్రానంతరం ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయని పని నేను చేస్తాను అన్నప్పుడు కూడా ఎవరు నమ్మలేదు. అవుతుందా అన్నారు, ఇదేదో ఓట్ల కోసం చెప్తున్న మాట అన్నారు. కానీ ఆ పని కూడా పూర్తి చేసి ఈరోజు రాష్ట్రంలోని ప్రతి గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇచ్చిన నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. అపరిష్కృతంగా దశాబ్దాల నుంచి పేరుకుపోయి ఉన్న సమస్యలు, నల్లగొండలో ఫ్లోరైడ్ కావచ్చు, పాలమూరులో వలసలు కావచ్చు, ఇంకా వేరే చోట్ల వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నిటినీ ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కారం చేసుకుంటూ ఈరోజు మీ సమస్య ఎట్లా అయితే ఉందో 18,000 కుటుంబాలకు సంబంధించిన సమస్య ఇప్పుడు నా పక్కన యజ్ఞమల్లేశం గారు ఎమ్మెల్సీ గారు చెప్తా ఉన్నారు, అన్నా మేము తిరగని మంత్రి కార్యాలయం లేదు, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో అన్నాడు ధర్మాన ప్రసాదరావు చుట్టూ ఇంకా ఎవరెవరో మంత్రుల పేర్లు చెప్పినాడు, వాళ్ళందరి చుట్టూ తిరిగినాం, అందరూ విన్న వాళ్ళే చెప్పిన వాళ్ళే, కానీ పని మాత్రం జరగలేదన్నా. కానీ ఫైనల్గా ఈరోజు కేసీఆర్ గారు ప్రభుత్వంలో అయింది, చాలా సంతోషం అనే మాట యజ్ఞమల్లేశం గారు చెప్తా ఉంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి ఎన్నో సమస్యలు దీర్ఘకాలంగా ఉన్నాయి, పెండింగ్లో ఉన్నాయి, పరిష్కారం చేసుకున్నాం. ఎల్బీ నగర్ ఒక్క నియోజకవర్గమే మీరు తీసుకుంటే ఏం ఒరిగింది ఎల్బీ నగర్కి 9 ఏళ్లలో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అంటే ఒకసారి మీ ఫ్లైఓవర్లు చూడండి, ఒకసారి మీ అండర్ పాస్లు చూడండి, ఇక్కడ పరిష్కారమైన కరెంటు సమస్య చూడండి, ఇక్కడ పరిష్కారమైన మంచినీటి సమస్య చూడండి. ఇప్పుడే వారు చెప్పినట్టు స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాంలో 2020వ సంవత్సరంలో వరదలు వస్తే ఇక్కడ ఈ ప్రాంతం అతలాకుతలమైంది. ఇవాళ కొంత రిలీఫ్ వచ్చింది, మొత్తం అయిపోయిందని నేను అంటలేను, మొత్తం అయిపోయింది, ఎల్బీ నగర్ మొత్తం భూతల స్వర్గం అయిపోయింది, లేదా తెలంగాణ మొత్తం భూతల స్వర్గం అయిందని నేను అనట్లేదు. సమస్యలు ఎప్పటికీ ఉంటాయి. మనిషి భూమి మీద ఉన్నంత కాలం, ఆ మనిషి ఇక్కడ బుర్రలో మీటర్ తిరుగుతున్నంత కాలం ఒక సమస్య పరిష్కారం అయితే ఇంకో సమస్య ముందుకు వస్తుంది, అయిపోవు. కానీ ఒక్కొక్కటిగా ప్రజలకు ఏం కావాలో ఆలోచించి ఇవాళ అన్ని సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కారం చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. ఒకనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు హైదరాబాద్ మహానగరంలో ఉన్నవి పేద ప్రజలకు కేవలం 3 దవాఖానాలు, గాంధీ, ఉస్మానియా, నిమ్స్, ఈ 3 తప్ప ఇంకోటి కట్టలేదు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు కొత్తగా ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ తరహాలో తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ అని పెట్టి ఒక్కొక్క చోట 2,000 పడకలతో ఈరోజు మన ఎల్బీ నగర్ నియోజకవర్గంలోని గడ్డి అన్నారంలో బ్రహ్మాండమైన కొత్త హాస్పిటల్ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. మరొక వైపు సనత్ నగర్లో, మరొక వైపు గచ్చిబౌలిలో, మరొక వైపు అల్వాలలో, నగరానికి 4 వైపులా 4 చోట్ల 2,000 పడకల చొప్పున ఆసుపత్రులు. నగరం నడిబొడ్డున ఉన్న నిజామ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ దానిలో మరొక 2,000 పడకలు జత చేసి కొత్తగా 10,000 పడకలు పేదవారి కోసం, పేదవారి సౌకర్యం కోసం, సౌలభ్యం కోసం ఏర్పాటు చేసి భవిష్యత్తులో 50 ఏళ్ళు 100 ఏళ్లకు ఎంత అవసరం పడ్డా అవన్నీ చేస్తున్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారు. అదేవిధంగా కొత్త జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. 10 జిల్లాల తెలంగాణ 33 జిల్లాలైంది.
భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు. జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజ్ భారతదేశంలో ఎక్కడా లేదు. ఇవాళ మన పిల్లలకు వైద్య విద్య అందించడంతో పాటు ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య సౌకర్యాలు అందించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రతి జిల్లాలో 33 జిల్లాల్లో మీ రంగారెడ్డి జిల్లా మెడికల్ కాలేజు మీ పక్కనే ఉన్న కందుకూరులో పెట్టబోతా ఉన్నారు. తప్పకుండా అది మీకు కూడా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను ఆశిస్తా ఉన్నా. ఈ రకంగా 33 జిల్లాలకు 33 మెడికల్ కాలేజీలు, మంచినీరు, సాగునీరు, కరెంటు సమస్య పరిష్కారం, అపరిష్కృతంగా ఉన్న ఎన్నో పెండింగ్ సమస్యల పరిష్కారం, హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ సమస్య కోసం ఇటు SRDP కానీ, వరద నివారణ కోసం SNDP కానీ, అదేవిధంగా మెరుగైన ప్రజా రవాణా కోసం మెట్రో కానీ, ఇట్లా సుదీర్ఘ కాలంగా ఎన్నో ఇష్యూస్ని గత ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకపోతే ఒక్కొక్కటిగా అన్నీ రిపేర్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కోరేది ఒకటే, నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ మాట్లాడినా, ఇంటర్వ్యూల్లో మాట్లాడినా, ఇంకో చోట మాట్లాడినా నేను ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తా ఉంటా, అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రజలు ఒక్కసారి మాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చిన తర్వాత ఒక 6 నెలల పాటు రాజకీయాలు చేస్తే చాలు, మిగతా 4.5 సంవత్సరాల పాటు అభివృద్ధి, సంక్షేమం, ప్రజలకు ఏం కావాలి వాటి మీద దృష్టి పెట్టాలి తప్ప మిగతా సమస్యలు, మిగతా రాజకీయాలు ఇళ్ళవేళలా 24 గంటలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మేం బలంగా నమ్మేది ఒకటే, పని చేసే ప్రభుత్వాన్ని, పనికొచ్చే ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు వదులుకోరు, ఖచ్చితంగా తిరిగి గెలిపించుకుంటారనే విశ్వాసం మాకుంది. అందుకే ఆ నమ్మకంతోనే ఈరోజు మెట్రో కోసం 415 కిలోమీటర్ల మేర ప్రణాళికలు రూపొందించినా ఆ విశ్వాసంతోనే రూపొందించినాం. తప్పకుండా మళ్ళీ కేసీఆర్ గారు తిరిగి ముఖ్యమంత్రి అవుతారు. 3వసారి దక్షిణ భారతదేశంలో హ్యాట్రిక్ ముఖ్యమంత్రిగా వారు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు. ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే హైదరాబాద్ ఒక విశ్వనగరంగా అద్భుతంగా రూపొందిద్దుకుంటుందని చెప్పి కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతా ఉన్నా. కొన్ని సమస్యలు ఇంకా ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పారు, ఇంకా కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, వాటిని కూడా పరిష్కారం చేయాలన్నారు. కొన్ని జోన్ చేంజెస్ చెప్పినారు. అదేవిధంగా ఇంకొక మాట కూడా చెప్పారు, 18,000 కుటుంబాలు అంటున్నాం, కానీ కొంతమంది ఇంకా స్ట్రక్చర్స్ కట్టుకొని వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా న్యాయం చేయాలన్నారు. తప్పకుండా చేస్తాం. ఈ విషయంలో ఎవరు ఎన్ని పుకార్లు లేపినా దయచేసి నమ్మవద్దు. అది మీ భూమి. ప్రభుత్వం చేసిన తప్పు వల్ల, పొరపాటు వల్ల, ప్రభుత్వంలో ఒక అధికారి గతంలో చేసిన పొరపాటు వల్ల మీకు కాకుండా పోయింది, అనవసరంగా ప్రొహిబిటెడ్ లిస్టులో పడింది. మీ ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చి ఈ విషయం ఎన్నో వేదికల మీద అందరికీ వివరించి చెప్పిన తర్వాత నిజానికైతే అది మీకు ఫ్రీగా చేయాలి, ఒక పైసా కూడా తీసుకోకుండా చేయాలి. కానీ ఫ్రీగా చేస్తే ఇవాళ రేపు కోర్టులు కానీ ఇంకోరు కానీ ఇబ్బంది పెడతారేమో, ఉచితంగా ఎందుకు ఇచ్చారు అంటారేమో అని చెప్పి నామినల్గా 250 రూపాయలు గజానికి పెట్టాం. అంత తప్ప మీ దగ్గర ఏదో డబ్బులు తీసుకొని ఆ పని చేయాలన్నది కాదు. ప్రభుత్వం తాను చేసిన పొరపాటును తాను సవరించుకుంటూ ఈ 18,000 కుటుంబాలకు లాభం చేయాలనే ఒక మంచి ఆలోచనతో చేసిన కార్యక్రమం ఇది తప్ప వేరే ఉద్దేశాలేమీ లేవు. ఎమ్మెల్యే గారు చెప్పిన మిగతా విషయాలన్నీ కూడా నేను సావధానంగా విన్నాను. మా అధికారులందరూ కూడా నోట్ చేసుకున్నారు. తప్పకుండా ఒక్కొక్కటిగా అన్ని సమస్యలు కూడా పరిష్కరించే బాధ్యత నాది. నాకు మీ ఎమ్మెల్యే గారిలో బాగా నచ్చేది ఒకటి ఉంది, ఆయన ఒక విజన్ ఉన్న నాయకుడు. నాకు ఫతుల్లగూడలో ఒక మోడర్న్ HMDA దగ్గర నుంచి మాకు స్థలం ఇప్పియండి, ఒక మోడర్న్ శ్మశాన వాటిక కడతాను అన్నారు. తప్పకుండా కట్టండి, నాకేం అభ్యంతరం లేదు అన్నారు. పక్కన ఎవరో కొంతమంది అభ్యంతరం చెప్పినా తనే దగ్గర ఉండి వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి మెప్పించి కట్టి నన్ను ఇనాగరేషన్కి పిలిచిన తర్వాత నేను అక్కడ పోయినాను. ఇనాగరేషన్ చేస్తే అక్కడ ఒకటి కాదు 3 మతాలకు సంబంధించిన శ్మశాన వాటికలు ఉన్నాయి, ఖనన వాటికలు ఉన్నాయి, దహన వాటికలు ఉన్నాయి. నాకు అర్థం కాలేదు. సుధీర్ రెడ్డి గారు నేను అన్నాను, ఒకటి ముస్లిమ్స్, హిందూస్, క్రిస్టియన్స్ 3 ఒకటే చోట 6 ఎకరాలు అనుకుంటా కదా, 6 ఎకరాల స్థలంలో పక్కనే చాలా అద్భుతంగా చాలా మోడర్న్గా కడితే నేను సుధీర్ రెడ్డి గారిని అడిగినా, ఏమన్నా 3 ఒకటే చోట కట్టినారు, ఎందుకు ఆలోచన వచ్చింది అన్న. ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా, బాయ్సాబ్ బతికిన రోజులు కులం మతం పేరు మీద కొట్టుకొని వస్తున్నాం, కనీసం చచ్చిన తర్వాత ఒక దగ్గర ఉంటారు, కలిసి ఉంటారు, అందుకే కట్టినా అని చెప్పిండు. అంటే అట్లా కులము మతం అనే వాసన లేకుండా, ప్రాంతము ఇంకోటి అనే ఏ రకమైన వేరే ఆలోచన కానీ వివక్ష కానీ లేకుండా కేవలం తన నియోజకవర్గం, తన ప్రజలు బాగుండాలన్న ఆలోచనతో మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు ఎమ్మెల్యే గారు. ఇప్పుడే యజ్ఞమల్లేశం గారు చెప్తా ఉన్నారు, ఫతుల్గూడ రోడ్డు బాగైంది, మా బ్రిడ్జ్ ఎప్పుడు చేస్తారని అడుగుతున్నారు. 14 కొత్త బ్రిడ్జీలు మూసీ మీద మంజూరైనాయి. వాటన్నిటికి కూడా త్వరలోనే ఫౌండేషన్ వేస్తాం. తప్పకుండా మళ్ళీ పూర్తి చేసి నేను మీ ఎమ్మెల్యే గారే మళ్ళీ వచ్చి మీ ఆశీర్వాదంతో ప్రారంభిస్తామని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే 14 బ్రిడ్జెస్ కూడా మామూలుగా కట్టడం లేదు. ఇవాళ ఒక్క దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ చూసే హైదరాబాద్లో ప్రతి సినిమాలో ఇప్పుడు అదే పెడుతున్నారు. కొత్త సినిమా ఏదొస్తుందో తప్పకుండా దుర్గం చెరువు బ్రిడ్జ్ అయితే పెడుతున్నారు. రేపు ఈ 14 బ్రిడ్జిలు కట్టిన తర్వాత సినిమా వాళ్ళు మీ నాగోలు కూడా వస్తారు,
సినిమా వాళ్ళు మీ ఎల్బీ నగర్ కూడా వచ్చి ఇక్కడ షూటింగ్లు చేసుకునే పరిస్థితి కూడా తెచ్చే బాధ్యత మాది. మీరందరూ కూడా తప్పకుండా దయచేసి నేను కోరేది ఒకటే, రాజకీయాలు, విమర్శలు, కొన్ని సందర్భాల్లో ఆరోపణలు ఎలక్షన్ టైంలో ఒక 2-3 నెలల ముందు ప్రజల ముందు పెట్టాలి తప్ప 24 గంటలు అదే పని, అదే బురద, అదే రొచ్చు అన్నట్టు వ్యవహారం చేసే పార్టీలను ఒక కంట కనిపెట్టుకుని ఉండండి. చిల్లర మల్లర మాటలు, ముఖ్యమంత్రి గారి వయస్సు, ఆయన అనుభవం, ఆయన హోదా ఏవిటి కూడా గౌరవం ఇవ్వకుండా తెల్లారి లేస్తే నోటికొచ్చిన బూతులు, నోటికొచ్చిన మాటలు. మాకు లేదా నోరు, మాకు మాట్లాడరాదా? కానీ సంస్కారం అడ్డం వస్తుంది చదువుకున్న వాళ్ళం కాబట్టి. ఇవాళ నోటికొచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది ఒకటే, రాజకీయాల్లో విమర్శలు ఉండాలి కానీ సద్విమర్శలు ఉండాలి. రాజకీయాల్లో ఆరోపణలు ఉన్నా పర్వాలేదు కానీ ఆధారాలు ఉండాలి. ఎటు పడితే అటు మాట్లాడతాం, నోటికొచ్చినట్టు అడ్డగోలుగా వాగుతాం అంటే మంచిది కాదు. అట్లాంటి పార్టీలను, అట్లాంటి నాయకులను తప్పకుండా తిరస్కరించవలసిన బాధ్యత మన హైదరాబాద్ నగరం మీద ఉంది, మన హైదరాబాద్ ప్రజల మీద ఉంది. అట్లాంటి వాళ్ళకు బుద్ధి చెప్తేనే భవిష్యత్తులోనన్నా ఈ అడ్డగోలు మాటలు తగ్గుతాయనే మాట కూడా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ, ఈరోజు మరి ఇప్పుడు సుధీర్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు దాదాపు 4000 మంది ఈరోజు పట్టాలు తీసుకోబోతా ఉన్నారు. మీకు 21 కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. 21 కౌంటర్లలో మీ అందరికీ కూడా ఇక్కడే పట్టాలు ఇస్తారు. దాంతోపాటు భోజనాలు కూడా ఏర్పాటు చేసినారు. అందరూ భోజనం చేయండి. ఎవ్వరు కూడా దయచేసి తొందరపడవాకండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ కేవలం వేదిక మీద ఒక 15-20 మందికి ఇక్కడ మేము ఇవ్వగలుగుతాం. మిగతా వాళ్ళందరికీ అధికారులు మీ అందరికి కూడా ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చి, మీ ఎమ్మెల్యే గారు, మీ కార్పొరేటర్లు అందరూ కూడా ఇక్కడే ఉండి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పూర్తిగా సంతృప్తి పరిచిన తర్వాతనే ఇక్కడ నుంచి కదులుతారు అనే మాట కూడా తెలియజేస్తూ, మళ్ళొకసారి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. అక్కడ దయచేసి ఇక్కడ ఎంఆర్ఓలకు Relations Officer Amarnath Reddy Garu, a former DGP and a dear friend, Shri Mahendra Reddy Garu, Srimati Amala Akkineni Garu. I would also like to recognize my Director Digital Media, Dilip Garu, and to all the distinguished audience here, ladies and gentlemen. Firstly, my apologies for showing up half an hour late. I know I'm in between you and your lunch. I'm presuming that you haven't had lunch, so... Oh, they did. Okay, then I haven't. I guess so. I've realized that just now. Thank you, by the way. I love the way the logo is designed, Subha. Thank you for making sure banks and governments have the same symbol and we don't actually have a separate one. Thank you, though. Thank you for at least presuming that, you know, we have so much money that we can be symbolized and we can have a common symbol as the banks. See, I remember this conversation I had a few years ago when Honorable Prime Minister called all of us. This was, I think, about 3 years ago. It called us, called the heads of all political parties in the country to discuss on how to celebrate the 75th year of independence. He also had called all of us to talk about 150th, birth anniversary of Mahatma Gandhi. So I was possibly the youngest, in that room. We were all